हा प्रश्न पडतो की 10वी झाली 12वी झाली याच्यानंतर काय करायचं, हा मुख्य प्रश्न नेहमीच पडत राहणार आणि प्रत्येक मुलाला पडत राहणार जो 10वी पास होतो 12वी पास होतो. नॉर्मल काय होतं, आपला मित्र किंवा आपली मैत्रीण यांनी इंजिनिअरिंग घेतलं, आपण पण इंजिनिअरिंग घेणार, त्याने डॉक्टरसाठी फॉर्म भरलेला आहे, मी पण ते करणार, मग कुठेच ऍडमिशन होत नाहीये तर मग मी BSc करणार, असं सगळं काही ट्रेंड चालणार. तर शेवटी काय, हे सगळं शिक्षण तर तुम्ही घेतच आहे, पण ज्ञान कुठे घेत आहे तुम्ही कोणालाच माहिती नसतं. क्रॅक करून दाखवायचे आहे, तर क्रॅक करून दाखवायचे म्हणजे बॉटल घेतली ना आदळी असं वगैरे काही नको. पद्धतशीर जर त्याला कापायची असेल तर मला वाटत नाही इथला एकही व्यक्ती त्याचं उत्तर देऊ शकतं, पण त्याचं एकदम सोपं उत्तर आहे आणि ते एकदम घरगुती. आज तुम्ही बरी भुरग्यांनी मार्क घेतल्या, तुम्ही इंजिनियर जातले, डॉक्टर जातले, तुम्ही स्वप्न पळयला आसतलें, पूण ते सहज साध्य जावपाना. त्याच्या खातीर कश्ट घेवचे पडटले, मेहनत घेवचे पडटले. म्हण तुम्ही जशे मनशाक बॅलन्सिंग डायट घेता आमी, बॅलन्सिंग डायट. Not going to be a typewriter. This was my ego in me. Today it hurts me very badly. I don't want if somebody of your friends say that you are going to learn typewriting, please tell them this. You are using only 4 fingers. Of course, you can't use all the 12 fingers on your smartphone. I know that. But on your computer pad, you can always use all your 10 fingers. He was not presenting the Hindu religion. He was not presenting any country. He was not invited. And Chicago was celebrating in a place. You will be surprised that the whole hall, Mandal was 5,000 people, 672 acres of land, and that celebration was 400th year of 1893 or 400th year of Christopher Columbus, who reached America. That was the celebration. As a part of that celebration, there was a World Religion Conference, and that World Religion Conference, the Swami Vivekananda went, not representing the India, which was ruled by British then, not representing any much, not representing anybody. He went alone and financed by his few friends for his ticket. Bhagavad Gita shloka. In Bhagavad Gita, in 2nd Adhyaya, Lord Krishna says to Arjuna, Hato va prapsasi sargam jitva bhokshase mayim uttishta kaunte viddaya pratanishchaya. This shloka which helped me while arguing my tax matters. Hato, I'll tell you the meaning of this because you may not be. Unfortunately, there are very few Sanskrit schools in Gola. Hato va prapsasi sargam. Lord Krishna tells Arjuna, by any chance you die in this war, Mahabharata war, you will go to Swargam, you will go to heaven. Hato va prapsasi sargam jitva bhokshase mahim. Mahim means Raja. If suppose you win this war, you are going to be a king.